বেসিক্যালি নি রিলেটেড প্রবলেম যার কাছে আমার কাছে ম্যাক্সিমাম যেটা আছে দ্যাট উইল বি নি পেইন. This is mostly seen in old individuals who are around 50 to 60 years old. That is primarily an arthritic related symptom. আর ইয়ং পেশেন্টরা আসে যারা আমার কাছে আছে ইনস্টেবিলিটি নিয়ে. দ্য ফুটবল প্লেয়ার্স দ্যাট হু প্লে, দ্য অ্যাথলিটস বেসিক্যালি দে রান ইনটু টুইস্টিং, মানে কোনো সময় ওরা হাঁটু বেঁকে যায় খেলতে খেলতে গিয়ে টুইস্ট হয়ে যায়. সো দে tear different ligaments at different time of their lives. তো ইনস্টেবিলিটি হয় যখন হাঁটুর ভিতরে লিগামেন্টস ছিঁড়ে যায়. এই ইনস্টেবিলিটি নিয়ে ইয়াং পেশেন্টরা আসে. আর ইউজুয়ালি ওল্ড এজে, ডিপেন্ডিং অন দ্য গ্রেডিং অফ আর্থ্রাইটিস, বিভিন্ন সিচুয়েশন, যেমন আমরা আর্থ্রাইটিস কে চারটা ভাগে ডিভাইড করি. একটা মডেল আছে আমরা দেখাতে পারি. So there will be grossly there will be four stages of arthritis. This is my normal knee. This is initial. This is little advanced, and this is grade 4, like where all the articular cartilages are lost. Depending on this, একটা পেশেন্ট এরকম সিচুয়েশনে 5-6 বছর ভুগে, ব্যথাটা কখন কম কখন বেশি, কখন কম কখন বেশি, বাট দে প্রেজেন্ট টু আস উইথ নি পেইন. আর দ্বিতীয়টা হয় কি, দে কাম উইথ ডিফর্মিটি. আমরা ছোটবেলা থেকে যখন যেরকম বড় হই, আমরা হাঁটুর মধ্যে একটা ডেফিনিট একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকে. ওই অ্যালাইনমেন্টটা বিকজ অফ দ্য কার্টিলেজ ওয়ের অফ, ওই অ্যালাইনমেন্টটা ধীরে 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 এজ এজ ওটা চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়. তো দিস ইজ অলসো ওয়ান ভেরি বিগ রিজন কি পেশেন্টরা প্রেজেন্ট করে, স্যার আমার পা বেঁকে গেছে. তো ইয়েস, দিস আর ভেরি কমন থিংস দ্যাট উই ইউজুয়ালি সি ইন আওয়ার ক্লিনিক. একটা পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে, একটা টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে. দিস ইজ আ মডেল which will show you the হাঁটু has become completely arthritic. তো পুরো আর্টিকুলার কার্টিলেজ পুরো ওয়্যার অফ হয়ে যায়, তখন কি হয় না, সো উইল স্টার্ট গেটিং অল দিস অস্টিওফাইটস, নিউ বোন ফর্মেশন. সো দে মেক দ্য লাইফ হেল. আর মানে খুব ব্যথা করে, কোনো মুভমেন্টে ব্যথা করে, চলাফেরা করতে তো খুবই ব্যথা করে. তো টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট ইজ এ সার্জারি ওয়ার আমরা যত ড্যামেজ পাওয়া যাচ্ছে হাঁটুকে, ওটা পাল্টিয়ে কোনো মেটালিক জিনিস দিয়ে আমরা এরকম বানিয়ে দিই. সো দিস ওয়েন দিস মেটাল ইজ দেয়ার, সো দেয়ার ইজ এ নিউ সারফেস, নিউ বিয়ারিং, যেটার উপরে পেশেন্টরা চলে. সো পেইনটা খুবই কমে যায়. সো দিস ইজ সামথিং কল টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট. আর এটার মধ্যে একটা পাটেলা বলি, মোলাই চুক্তি বলি আমরা, পাটেলার একটা কম্পোনেন্ট থাকে যেটা পাল্টাই, কখন কখন পাল্টাই, কখন কখন পাল্টাই না. সো দ্যাট ইজ এ ডক্টর ডিপেন্ডেন্ট ইস্যু, মানে কেউ সার্জন করে, কেউ কেউ সার্জন করে না. পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্ট উইল বি অ্যানাদার থিং, যেখানে জাস্ট ইমাজিন করো কি আমার হাঁটুর মধ্যে আমার দুইটা ওয়েট বেয়ারিং আছে, একটা মিডিয়াল কর্নার, একটা ল্যাটারাল কর্নার, ঠিক আছে. বাট অনলি ওয়ান কর্নার অফ দ্য নি ইজ ড্যামেজ, তো উই ক্যান গো অ্যাহেড এন্ড গো ফর এ পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্ট. তো অনলি ওই পার্টটাই আমরা পাল্টাই. তো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্ট? পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্টে করার পরে পেশেন্টরা দে ফিল কি দে হ্যাভ এ নি. They don't feel ki they have become some metallic, there is something metallic in the knee. So they have a feeling ki yes, I have got my knee. The recovery টা খুবই তাড়াতাড়ি হয়. আর ন্যাচারাল মুভমেন্টস গুলো খুব ওকে থাকে, যেমন if someone is able to bend their knee to 140 150 degrees previously, ওইরকম মুভমেন্ট পাওয়া যায়. আর কিন্তু পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্টের একটাই ব্যাপার আছে কি, that most of the times they might not be successful also. If indication, proper indication করা যায়, then partial knee replacements are very good. But over time we see ki partial knee replacement have to be converted into total knee replacement, because কিছু না কিছু হলেও আমরা ওকে সাইড যেটা আমরা বলছি, they are also arthritic. আবার ভবিষ্যতে ওটা 5-6 সাল বা 10 বছরে গিয়ে they also become arthritic eventually. এটা একটা সার্জিক্যাল রুল আছে, সার্জারি শুড নেভার বি দ্য ফার্স্ট অপশন, বুঝলি. এভরি টাইম এ পেশেন্ট প্রেজেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য আর্থ্রাইটিক, আমরা সবসময় চেষ্টা করি কি সার্জারিটা অ্যাভয়েড করা, মানে পেশেন্টকে ফিট রাখা, হাঁটুকে কিরকম ফিট রাখা যায়, ওয়েট রিডাকশন করে কিরকম আমরা পেশেন্টকে নন সার্জিক্যালি আমরা বেটার করার চেষ্টা করতে পারি, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রাইমারি গোল. আর ওয়েন্স উই হ্যাভ ফেল, মানে যখন আমরা এগুলো করে পারছি না, আর পেশেন্ট ঠিক হচ্ছে না, আর পেইন ইজ এ ভেরি ডমিনেন্ট সিমটম, অনলি দো পিপল, মানে যারা ব্যথা হচ্ছে ওরাই বুঝতে পারবে কি, তো ওরা লাইফস্টাইল অতই খারাপ হয়ে যায় কি এক জমানে ওরা 5 কিলোমিটার চলতো, আজকে 100 মিটার বা 500 মিটারও চলতে পারে না. এরকম এরকম যদি স্টেজ চলে আসে একজনের, তাহলে আমরা কোনোদিনও বলি না কি আপনি বসে পড়ুন, এক্সারসাইজ করুন. নি রিপ্লেসমেন্ট ইজ পারহ্যাপস দ্য বেস্ট অপশন. কেন? নাম্বার ওয়ান হলো কি, দে গেট দেয়ার মোবিলিটি ব্যাক. With that pain-free knee, they can again walk for around 500, 600, or 5-6 kilometers directly. দ্বিতীয় কথা, most of these people will have some other disease like diabetes আছে, hypertension আছে. For them, exercise is required.
এক্সারসাইজ তখনই করতে পারবে যখন শরীরের অঙ্গগুলো ঠিক থাকবে। হ্যাঁ। So knee replacement per se is advised on an old patient, perhaps 60 or more, once there is a grade 4 arthritis and যার লাইফস্টাইলটা খুবই খারাপ হয়ে যাতে চলতে পারছে না, বসে রয়েছে, হাঁটুতে প্রচুর ডিফর্মিটি চলে আসছে। তো দোজ আর দ্য ক্যান্ডিডেটস হু শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট নি রিপ্লেসমেন্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, বিকজ আমরা ওকে নর্মাল লাইফটা তাড়াতাড়ি দিতে পারবো। প্রসিডিয়ারে বিশাল কিছু করা হয় না। ইন মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, নি রিপ্লেসমেন্ট ইজ এ ভেরি সিম্পল সার্জারি, ভেরি প্রেডিক্টেবল সার্জারি, এন্ড পারহ্যাপস দ্য মোস্ট ইজি সার্জারি দ্যাট উই হ্যাভ লার্ন ওভার আওয়ার প্র্যাকটিস অর আমরা ট্রেনিং এর পরে। মোস্ট অফ দ্য টাইম কি হয়, উই জাস্ট গো ইন, যদি এটাই যদি নেই, আমরা ড্যামেজ কাটলেজ গুলোকে কেটে দেই। উই ইউজ ব্লেডস এন্ড সস এন্ড ড্রিলস, উই জাস্ট চপ দ্য অল damaged parts of the bone away and just fix it with a metallic implant. So এটার মধ্যে এখন অ্যাপ্রোচেস আছে, অ্যালাইনমেন্ট কনসেপ্ট আছে, রোবোটিক্স আছে, মানে দেন ইটস এ ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন, বাট ইয়া, ইউজুয়ালি ইটস এ সার্জিক্যাল প্রসেস। হাঁটুর আগে আমরা কেটে হাঁটুর ভিতরে ঢুকি, get away all the damaged articular piece, মানে হাঁটুর মানে ড্যামেজ বোন গুলোকে বার করে আমরা ওটাই একটা মেটালিক আর্টিফ্যাক্ট দিয়েছি। কারণ there can be n number of ways to be done it, but yeah, this is the basic. It is a painful procedure if you look at it. মানে যদি তুমি ভাবা শুরু করো, yes, it's a very big surgery. Yeah, usually it takes around 30 to 50 minutes to do one knee. But our anesthesia department is so well capable. They make the surgery entirely painful. Patient কোনো সময় মানে at least 24 to 48 hours অব্দি তো ব্যথার ব্যাপারে বিশাল বুঝে না। But once they are at home, yes, there is a segment of pain that আমরা কমিয়ে রাখার চেষ্টা করি, using ice packs, using patches, using or other pain medication, whatever. But as soon as, but slowly, as like any surgery, pain goes away. So some people might take around 1 month time, some people around 2 month time. But at the genuine level, 2 months গিয়ে কোনো patient after knee replacement, they start to get the feeling of well-being কি আমি নর্মাল হয়ে গেছি, আগের মতন হয়ে গেছি। The 2 months is a very miracle time, ওই সবাই patient কে মানে লাগেই লাগে। আইডেল নি রিপ্লেসমেন্টের পরে নেক্সট ডে থেকেই হাঁটা চলা অ্যালাউড আছে। মিনস ইটস জাস্ট লাইক চেঞ্জিং দ্য টায়ার অফ ইউর কার, এন্ড ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য টায়ার, সো ইউ শুড দ্য কার শুড ড্রাইভ, ইজন্ট ইট? তো নি রিপ্লেসমেন্টের পরে নেক্সট দিন থেকে হাঁটা চলা ফিজিও অ্যালাউড আছে। বাট বিকজ অফ দ্য সার্জিক্যাল ইনসাল্ট, পেশেন্টরা একটু ফিয়ার থাকে কি আমি হাঁটবো কি হাঁটবো না, হাঁটতে পারবো কি পারবো না। বাট দ্যাট ফিয়ারটা আমরা নিয়ে যাই, আমরা যাই, বুঝাই, সবসময় পেশেন্টের সঙ্গে থাকি। উই এনকারেজ কি আপনি হাঁটা চলা যত তাড়াতাড়ি রিসিউম করবেন, কতই তাড়াতাড়ি আপনি ফিট হবেন। হাঁটু বেন্ডিং টা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? মিনস আগে হাঁটু, কেউ কেউ তো ভাজি হয় না, তো ইমিডিয়েট ফিজিওথেরাপি দ্যাট ইজ টার্গেটিং অন নি বেন্ডিং এন্ড নি এক্সটেনশন, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রাইমারি গোল। যত তাড়াতাড়ি কেউ সহ্য করতে পারবে, ইউজুয়ালি আমরা দেখি মেল পেশেন্টরা খুব ইজিলি কোঅপারেট করে, ফিমেল পেশেন্টরা একটু কোঅপারেট করতে একটু কমজোর থাকে। But yes, eventually everyone does it. Some take more time, some take less time. But yeah, everyone does it. And it's a very predictable and very successful way of, very successful surgery. এরকম কিছু অ্যাবড্রাপ্ট নাম্বার নেই কি ফিজিওথেরাপি কতদিন করা উচিত, বাট ফিজিওথেরাপি অ্যাজ সাচ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। বিকজ তুমি বাড়িতে নিজে নিজে তুমি এক্সারসাইজ করতে পারবে না, একটা প্রফেশনাল হেল্প নিলে তো ইউর রিকভারি টাইম বিকামস ভেরি লেস। সো ইফ ইউ আর গেটিং এ হেল্প ফ্রম সামওয়ান এন্ড সামওয়ান ইজ কামিং এন্ড আপনার হাঁটুটাকে ভাঁজ করছে, খুলছে, স্ট্রেংথের ট্রেনিং করাচ্ছে, দেন ইউ স্টার্ট টু বিকাম ওকে ইন রিলেটিভলি লেস টাইম। But some takes around 1 month, some take around 2 months. But physiotherapy role is very important. Now you cannot live without that. রেস্ট্রিকশনস এর নামে আমরা বলতে পারবো কি বেসিক্যালি দ্য ইমপ্লান্টস, আমরা যেগুলো কোম্পানির জিনিস অ্যাডভোকেট করি বা লাগানোর চেষ্টা করি, মোস্ট অফ দিস নি ইমপ্লান্টস দে গ্যারেন্টি কি খুব ভালো ফ্লেকশন দেবে, অ্যারাউন্ড 130-140 ডিগ্রি ফ্লেকশন দেবে। তো ইউজুয়ালি এগুলো অ্যাচিভ হয়ে যায়। বাট তারপরেও কেউ কেউ রেঞ্জ অফ মোশন পিপল এক্সপেক্ট কি আমার হাঁটু আগে যখন ছোটবেলায় যেরকম ভাঁজ হতো ওইরকম ভাঁজ হবে, বাট দ্যাট ইজ নট এ প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও এট টাইমস। বিকজ কেউ কেউ পেশেন্ট মোটা হয়, কেউ কেউ পেশেন্ট পাতলা হয়, সো ডিপেন্ডস অন পেশেন্ট টু পেশেন্ট। মোস্ট অফ দ্য পিপল
0 to 100 110 ডিগ্রি আরামসে চলে আসে উইদাউট মাচ ট্রাবল। ফার্দার ফ্লেকশনের জন্য একটু হেল্প লাগে। যেটা অ্যাভয়েড করা উচিত নি রিপ্লেসমেন্টে পড়ে কি, আমি মানে এটলিস্ট মাটিতে বসবো না, বিকজ ইউর মাসেলস আর সো উইক, তুমি ওটার থেকে উঠতে পারবে না। তো মাটিতে বসা, চটি মানে একদম ফ্ল্যাট সার্ফেসে বসাটা অ্যাভয়েড করা উচিত। আদারওয়াইজ স্মল টুল যেটা 1 ফুট 1.5 ফুট হাইট or a chair of this sort is, it's always done. পিপল, আমরা পেশেন্টরা যারা ভালোভাবে নি রিপ্লেসমেন্ট করে, ভালোভাবে ফিজিওথেরাপি করে, দে গো টু মাউন্টেন্স, দে গো ফর ট্রেকিং অলসো, দিস পিপল আর ক্রেজি। ওই এক জমানায় নি রিপ্লেসমেন্টের পরে প্রচুর রেস্ট্রিকশন থাকতো, বাট নাও ইট ইজ not, people can go for swimming, people can go for trekking, people can go for long walks, people can do biking. All these restrictions are no more applicable, মানে সবকিছুই করা যায়, খালি মাটিতে বসাটা আমরা একটু বারণ করে রাখি।